Working for. How are you, Jules? How are you, Sava? Good, good. I'm waiting. I'm waiting to leave. But in the meantime, I work for you. I did work for you all the week, writing, and the last one was a few hours ago. I think 2 hours ago, I answered to, and I sent you the last one on which I'm working now. So, you know, we discuss of so many things, and we wrote down so many things I have tried. So I was overwhelmed with things to. Yeah, I know. So now I am focusing and getting all the lateness in that. So it's yeah, thank you. I cannot even imagine how clever and how wise and what is going on there in your mind, because it's really it's beautiful. Це просто пояснює, що зараз так читаємо, але минулий тиждень, на жаль, він такий був дуже з логістикою пов'язаний, і трошки він не зміг так сконцентруватися, знаєте, на завданнях наших. Але зараз от він активно, ви ж бачите, що активно приходять матеріали, і більше вони такі, ну, якби змістовні, ґрунтовні, ну, як і до цього було, звісно. Але продовжуємо в такому форматі і готуємося, вже можна ці матеріали і в роботу застосовувати. I'm just extending. Okay. Very good. And what I would like to say also is that everything I write to you in the emails, I put that aside and I will make documents with that, because I want to spare that and to write it to produce documents for you and for the military. That's how we were working with Helena now together, her and myself. Good. So she comes from a solid background, so she understands that this is going to be more like a actual real book, you know, that we can have an hour discussion. So. I think that we are writing a book right now. Це просто ми, про що мова йде, що багато дуже такого листування, є документи, і він просто нам нагадує, каже, що в листуваннях, там, де вже питання більш такі живі, він потім додає це все. А я зараз з Оленою Токарєвою, вона от разом працюємо фізично, дуже класно все виходить, ну, як і потрібно. І по висновку це буде такого роду, як підручник, такий більш вже як методичка такого плану. Thank you. Yeah. Well, I think we can start. People are, it's recording anyway. So yes, we'll share. Sure. Well, let's start. Okay, so for this webinar, you just have to ask anything you want to ask, if it's possible for me to answer. I will do my best. Дивіться, це вебінар з питань. Тобто ми отримали матеріали, так, такі більш вже практичні. І, будь ласка, от задавайте питання і вперед. Ну, Оленочко, привіт, добрий ранок. Запитуй. Щось я навіть не знаю, що питати. Як умудритись, от у нас була там такі проблематичне таке питання. Людина одночасно має відмовитись від своєї ідентичності, ми говоримо про військового, але для того, щоб в кризовій якійсь ситуації ми мусимо вернути ту саму ідентичність. Як оцей процес відбувається? Yes, now going into depths of a military identity. Ой, Оленочко, можеш звук вимкнути, бо ми трошки, дякую. Going into a military identity, as in, remember you explained in details how important for a soldier, for a military personnel, to recruit themselves to a new identity while
they're on the duty. And Yes. then we still have to take into consideration that their previous identity and their future identity is still there. So how Yes. do we work with these two elements, if I may, in a careful way? Listening to you, I have one comparison I can do. You can translate. Зараз на прикладі пояснить. If we are a member of a team, a sport team, football, rugby, foot, any kind of sport, we are a member of the team. So in that team, we have another identity. Тобто приклад командного спорту, так? У нас в команді є відповідальна ідентифікація. Тобто там розумієте, так? Ну, от у кожного своя роль, там, чи футбол, чи регбі, тобто будь-який командний спорт. Do you have in Ukraine a hockey team? Do you have that? Yeah, okay, good. So when you are a member of the team, you are not one person alone with one self-identity. You are part of the team, and you have to think always that way, not as a solo, I would say, Olympic star, but you are a member and you follow the rules and the plan of the, how you say that, the director of the team, the coach. The coach has a plan and he says, you guys, you will do that. And we have to play the game. It's absolutely the same thing. It's the same thing. So you can translate that. I will give you a few other examples. Тобто, ну і продовжуючи цей приклад, тобто у нас є команда, в команді є специфічні ролі, люди розуміють, що вони не одні там, і вони не можуть також в своїх ролях, вони також не можуть відчувати, що от вони там, ну, зіркові якісь. Є тренер, є стратегія, і всі підпорядковуються один одному, але це не це колективна оця робота, і в ній є специфічна твоя завдання і ідентифікація. Two other examples of that. If you are a fireman, you go to fireplaces, you have protocols to follow. If you are a police officer, you have protocols to follow. And when you are in that protocol, you can't think alone as a professional, a lawyer, psychologist, doctor, surgeon. You are not alone. You are just a member, and you have to follow the path of that team from which you are part. So I would say it's the same thing in the army. But the difference in the army, it's more intense. And when you are a police officer, at the end of the day, you are out of the work. So you go to your family and you find again your own identity. If you are in the army, you won't have that space. Or maybe just few minutes before you go to bed, you go sleeping at night, maybe just that. So most of the time you lose the self-identity. І зараз приклад, ну, допоміжний, те ж саме і з пожежниками, те ж саме і з юристами, і те ж саме зараз ми доходимо вже до військових. І велика різниця, і такий компонент, що якщо на прикладі того ж поліцейського, чи пожежника, чи спортсмена, вони
поробили, і вони повертаються додому. Тобто у них є така динаміка там, а ідентика колективна, ми працюємо, ідентифікація, побачите, в командному спорті. У військових такого нема, там більш інтенсивніше відбувається все, і, мабуть, можливо, сподіваємося, що в них там є за добу, чи хвилина, чи 2 хвилини, чи якийсь час, щоб трошки повернутися до себе. Thanks, Jules. Yes. Okay. And let me, I add another idea. What was it? I lost it. Let me think. It's fine. Take your time. Yes, I got it. In the army, you will have a new identity. This new identity, and this is very important, it's not an individual, but a collective identity. In Occident, the individuality is very high and it's everywhere. So we consider ourselves individuals and we fight for civil liberties, freedom, civil freedom. But on the East countries, in East Europe, you have a background of collectivity with the communist system. So this is a good thing for you because you have in your ancestor that philosophy of life. So I think that being East European, it's easier to have this collective identity. For a guy coming from Canada or the States, this is very difficult for them. But I think that for you, it will be more easier, and which is a very, very good thing. Thank you for that insight. It is really true. І зараз він продовжує порівняння, але ми вже йдемо в аутентичність, якщо так можна сказати, нашої реальності. Тобто він на що наголошує, що при нашій історії і нашій історії колективній нам набагато зрозуміліше і набагато легше прийняти це колективну свідомість, колективну особистість, ніж, припустимо, людям, котрі живуть, припустимо, Америка чи Канада, звідки він. І це є плюсом, про це треба також не забувати при роботі з військовими і так їх сім'ями. Але оце такий один є плюс в плані нашої історії. Отак. Okay. So it's what we spoke of. Remember when we have a history of traumatic events, of absolutely outrageous, attitude, but then our today's identity, collective identity, becomes much stronger. But then what happens to ourself, to our own? So I would add to that in the army, we must have the image of ourselves as being just one cell among other cells to make a human being, and this human being, it is the army we serve. It's beautiful comparison. It's as if I'm a body. Yeah, the army is the body. And myself, I am just a little cell of that body. Right. Тобто, на такому вже ілюзорному, візуальному прикладі, армія – це нібито, це як тіло, так? Армія як тіло, а я військовий чи військова, я частина того тіла, я клітина того тіла. If Monday, when you will meet with the military, I hope I will be with you. So I would like that we explain to the military that image, so they can reinforce that image and sustain this participation and this conception
of our participating to the large body of the army. Тобто, ну, ми плануємо в понеділок вже зустрічатися, фізично вже зустрітися з представниками військових частин. І от він продовжує от цей приклад в плані, щоб допомогти їм зрозуміти, побачити оцю синергію і зв'язок. Тобто, як ми організм, армія організм, і ми там, кожна своя клітина, ми в системі організму. І ми єдині в цьому. Ну, ви розумієте, про що йдеться мова. Thank you. I would say that one important thing is the preparation of the soldiers, the readiness. In that preparation, I think that we should give them some psychological insight of this. The new identity they will have to develop with the comrades, and together they will be like just one person, and all these comrades in one unit, they can go and work alone. It's always with the others, and the commanding officer will condition that and support that all the time. And, you know, he will reinforce the good behaviors, and the good behaviors will be all these little cells that work together, and he will reinforce negatively everything else. Narcissistic attitudes, anxiety attitudes, depressed attitude, all this he will reinforce badly. We have to do that. We can't. And it is one of the ideas behind the military training, even, you know, without the war itself, but as a discipline of a character building for men and for female both. Тобто, про що ми кажемо, що, ну, продовжуємо розмову про військові частини, і при от такому підході, коли ми допомагаємо їм зрозуміти, що один організм, ми там, кожна людина – це, бачите, клітина, і таким чином вже, ну, тобто він пояснював оцей процес, як все разом працює, але таким чином вже при роботі практичній у них, так, при тренуваннях, оця нова особистість, котру їм необхідно прийняти, вона буде прийматися вже більш логічніше, більш природніше. І тоді вже свої особисті, ну, припустимо, я Тіна, і в мене є особисті чи нарцисистські, нарцизм, чи в мене там якісь особисті не військові, скажімо, тінини елементи, проблеми, чи навпаки, чи плюси. Але при роботі от там, в тому організмі армії і при командній роботі, мої внутрішні елементи, плюси або мінуси, вони правильно, нормально, якби не те, що нівелюються, але вони просто розтворюються, бо при цій командній, органічній роботі і тренуванню в мене, в принципі, немає простору для свого ну, там, внутрішнього, скажімо, світу. Але, знову ж таки, велика відповідальність на офіцерів, на людей, котрі вище, так, рангом, щоб вони розуміли, що кожен з людей, в будь-якому випадку, це особистість, але подаючи тренування, подаючи стратегії, так, над котрими вони працюють, при умові, що це один організм, і кожний із клітин виконує так свою роль, але це спільне. При тому у нас якби особистість наша приватна, вона там зникає. So it's a very complex, you know, detail, sort of fragile thing when it comes to identity. But just so I make it like crystal clear, in this way, when there's a synergy, when there's this holistic approach
during the training, right? And during their planning and strategy and during their combat experience as well. My own self, say, minuses, right? Or my own self weaknesses, they are sort of dissolving in this process. It's basically, it can even heal, like subconsciously maybe, right? It can even heal or reshape my own, you know, minuses. Yes, I agree, and I will say differently. As I put my individual self aside, I put with that all the weaknesses. So it's good. It's funny to do that because it's like my identity, suffering identity, I put it aside and I have a new identity. So it's like I forget myself. Like if you are a student in a classroom, you don't concentrate on your identity. You are a member of learning group. So you put yourself aside. It's always that we can do in life. Тобто тут продовжуємо оцей парадокс, нібито, так, котрий от при умові про військових мова йде, коли ми проходимо тренування або вже ми воюємо. І нібито, ну, мої внутрішні оці всі проблеми, чи світогляд, чи якісь питання, які в мене є, як і до себе, так і до світу, вони при процесі мого колективного цієї свідомості, нової, в принципі, не свідомості, пробачте, нової оцієї особистості військової, вони нібито я про них забуваю. І таким чином є плюс, при правильній, дійсно, динаміці є плюс, що я можу вилікувати, так пасивно, нібито несвідомо, але я можу вилікувати або якось перенаправити свої внутрішні, особистісні, приватні, цінені, ну, якісь забаганки, припустимо. Thank you. So, I think that it is easier for a person to go from this individual identity to collective identity. But I think that the opposite is more difficult. And then we have problems when we have the military come back to civil life. We have a problem in the families, in the couples, with the kids, with the relatives, with friends, with work. So I think that the rehabilitation should be something very important during the rotations, when people are back home for a period of 1 week, 2 weeks, 3 weeks, I don't know, but they would need to be deprogrammed and reprogram again to be back in the army life. This is very demanding, this switch, but this is what they have to do. І тут оце ми проговорили процес прийняття нової колективної особистості. І далі є процес повернення до своєї приватної особистості. І тут, звісно, є конфлікти і проблеми. І про це також про це треба пам'ятати і брати до уваги при роботі, при першій роботі, першому тренуванню, психологічній допомозі, що рано чи пізно людина повертається в себе, вона повернеться в себе, але після досвіду, так, травматичного. І наше завдання делікатне, знову ж таки, якби депрограмувати, перепрограмувати з колективної в приватну, в свою. Це так, це процес вже в реабілітації, але також при ротації, оці моменти. Going into rotation, right? Helena
had shared with me an insight, since she's working, of course, that what's helping with this self-identity, right, is obviously connection with the family, even if it's a text, even if it's a one call for however long, doesn't matter, but if it happens, it's already great. But then she is working with the family members, saying that you guys, some feel it automatically, some don't, but to a family member, she says that you need to, that deprogramming, you need to use your domestic life, like your life as a couple or as a family, and talk about, say, daily things that you're doing, and ask them for their opinion. Like, say, okay, I've got an issue with the plumbing, let's say. What do you think I shall do? Like, I know you better, not that I know you better, but this mutual decision making. And even if before the war, let's say, even if they had their own duties, a husband and a wife and the kids, and they weren't that, integrated, because it's a given, like I do this and you do that, and we live together for a long time, so it's crystal clear. But now in this scenario, it's more like advice and like engaging them back into their protective shell, if I may use this comparison. What is your question? The question is, sorry, thank you. Yeah, well done. The question is this an element that we can think of and be careful with when keeping that self-identity for the better rehabilitation, for a better rotation? Is it something useful? Okay. Okay. Listening to you, I am not sure. I will have to think to that. I'm not sure of my answer, but it's a tentative answer. I think that if there is some communication between the family member and the soldier, when the soldier is working, is doing his job in combat zone, I think that if the wife and the kids consider, let's say, the father and the spouse as if he was just in another place and mentally available, I think that there might be some problems, because you are referring to the individual identity. And this guy or this girl is in a context where it's impossible to have that identity. So you will provoke a kind of dissonance between self and collective identity. So if I was a psychologist working with the families, I would say, just tell the good things that are going on in the families without asking anything, just to not disturb this collective identity of the soldier. Excuse me, we'll have to think to that, okay? It's a very, very good question. Yeah, it's more like now we're talking like a practical, a tool, maybe. It's just from Helena's perspective, from Helena's feedback and from the, observation, this helped some, but then again, it's a very vast and delicate, really fragile thing. Це про що ми кажемо, що, Оленочка, ти зараз, якщо можеш, поділися з нами, пам'ятаєш, ти мені розповідала про стосунки військового і його сім'ї, і от у деяких виходить так, коли вони розмовляють, що просто такі побутові якісь питання від сім'ї до чоловіка чи до жінки, і вони допомагають. Тобто, я не хочу за твоїми словами це пояснювати. Ти, будь ласка,
поділися з нами. І я запитала, в чому запитала, тому що це не нібито, а це вже як ми, пам'ятаєте, ми кажемо про колективну особистість і індивідуальну. І отут при роботі з фактом вже після війни, після травми, що людина повинна повернутися дійсно в найкращих умовах до себе, до особистості своєї, але в процесі от ротації та реабілітації це якби практика, і це вже програма, про котру ми думаємо. А я й запитала Джилса, чи приклад от з стосунками з сім'єю, так? Чи це щось, що може втримати людину в доволі нормальному стані тобто, чи може це допомогти для військового краще потім повернутися до себе після служби. І Жилс каже, що це, він подумає на це, тут дуже важливо, він якби подумає над цим питанням більш розгорнуто, бо тут дуже суб'єктивні всі ці моменти. Іноді це може збентежити колективну оту особистість, котра там, в кризових умовах. Воно може якби так трошки дезорієнтувати. І продовжуючи думку в плані зв'язку сім'ї і от людини, так, військового, він каже, що розповідати, так, важливий контакт, але розповідати історії позитивні, тобто не зовсім там, якби в балансі позитивності, але не питаючи, скажімо, там, не вмикаючи людину в вирішення там якихось питань. Але знову ж таки, це не константа, це дуже суб'єктивні такі штуки індивідуальні. Він подумає і розповість, не розповість, а от ввімкне це, зв'язки з сім'єю. Оленочка, якщо можна, то я за тебе це розповідаю, бо там, як я пам'ятаю, наглядалася така, позитивна динаміка. Можеш розповісти? Дякую. Okay. Я б хотіла все-таки вернутися до того питання, яке ми перед цим говорили, і щоб Жилс пояснив, що, дивись, якщо на полі бою у нас є, наприклад, там військовий Олександр, сталася травматична подія, не знаю, там вибухнула бомба, в нього контузія, в нього там якась, не важка там, а чи там загинув побратим тут прямо і зараз. Він в шоці, він в ступорі, і треба от його, він прийшов з поля бою от в такому стані, і його треба вернути в реальність. Чи ми використовуємо, два варіанти, да? Чи ми використовуємо колективну індивідуальність, чи ми все-таки вертаємося до того, ти Олександр, ти там батько, ти там тра-та-та, і давай ми будемо працювати. Це є один варіант, а другий варіант, я так розумію, що якщо людина вже там, наприклад, поранена і приїхала в лікарню, і він буде занурюватися в світське, господи, без військове життя, мирне життя, чи там ми знов повертаємо його в колективну індивідуальність, а чи все-таки ми повертаємо в ту його ідентичність довоєнну? Я оце хочу зрозуміти, чи я правильно Жилса розумію, і оцю парадигму роботи. Just, yeah, so going back, it's like what we covered is really important, and then Helena is going back into, so a scenario, let's say, right? A soldier, a military personnel is there, and something traumatic happened. Rapid, let's say they lost someone from their right unit. How do we help this traumatic event? Do we use collective identity to sort of get that soldier who witnessed that or who was a part of this traumatic event? Do we use collective identity to return
gradually to return that person into the unit, right? Or do we use their personal identity? Same when they get traumatized or when they get injured, hospitalized, and then same sort of paradigm. Which one we use, the collective one or the individual one? Very, very good question. Thank you, Elena. I think that the time we serve, we have this collective identity and we don't change. We stuck to it all the time, all the time, all the time. So we are prepared for that. People, soldiers will be wounded. We will lose some of them will die. And we are prepared. We know this will happen. It's not a probability, it will happen. This is a certainty. So we have to be trained like that. We will have to face that. We will lose some member, we will be wounded. And then we have protocols that we will follow during the fight. That's it. Collective identity all the time. When we are back home, then we switch and we get rehabilitated, but all the time we are on the battlefield, we are together. Yeah, all the time. Yeah, absolutely. Тобто тут, як розпочинали ми? І яке середовище? Середовище колективної особистості. Коли при умові, не при умові, а при часу, коли вже людина повертається додому, тоді так, то це вже робота над індивідуальною особистістю. А там в таких умовах ми використовуємо протокол або парадигму, правильно, колективної особистості. Чому? Тому що, знову ж таки, при підготовці і при, в принципі, реалізації, коли ми розуміємо, що куди ми йдемо, і ми тренуємося, ми розуміємо, що це, на жаль, такі події, вони є частиною роботи, вони є частиною того обов'язку, котрий ми взяли на себе. І, знову ж таки, це все така синергія, це все таки, холістичне, не знаю, немає української мови, але це при роботі, при підготовці, першочергової підготовки на полях, там це завжди один організм. Але моменти потері, моменти травмуючі оці ситуації або сценарії, ми повинні готувати військового до цього в процесі фізичної підготовки. Але це тільки колективна, колективна особистість, а в процесі реабілітації там, зрозуміло, це інше. Thanks, Jules. Something else is this will facilitate the work of the soldiers because they don't have to think, they just have to follow the orders. And this will help them to isolate themselves from their emotions. So they are in that team, they are like robots, and they just have to follow what is said to them. So they don't have to feel, they don't have to think, they have to act all the time. The commanding officer is the one who thinks. It's harder for him because he has to think and decide, and then he feels. But for the soldiers, it's more easier. And by the way, I would say that it would be a very good thing that we have a meeting with the commanding officers. Yeah. Absolutely, that's the plan. Тобто, повертаючись до цього, і яка тут, звісно, якщо можна, при колективній свідомості, так, оця техніка, тобто те, що ми залишаємося в колективній свідомості і допомагаємо справитися з травмуючою подією, так, там на полі через колективну свідомість, ми полегшуємо
людині, військовому, ми полегшуємо стан повернення до його ролі, так? До тієї клітини, котрим він є, як частина організму. І при такому підході немає ізоляції. Тобто так, коли є особиста... Зараз, хвилинку, бо так все. Не з'являється при такій умові ізоляція. Тобто я як людина військова, частина, так, солдат, припустимо, ми про солдатів зараз кажемо. Солдат, в мене є так, оця колективна особистість, я роблю це. Тобто я виконую команди, дійсно, я виконую, я розумію, чому, для чого, але моя робота колективна і завдання не емоційне, завдання фізичне. А от коли ми кажемо про офіцера чи про командуючого офіцера, там трошки є, там емоції є. Чому? Тому що вони вирішують, вони мозковий, так, центр. Вони приймають рішення. Для того, щоб прийняти рішення, тобі повинна, звісно, прийти емоційна складова. І от коли працювати з людьми, котрі вирішують питання, роблять вирішення, от там трошки делікатніша історія, ніж з солдатами. Thanks, Jules. I would like to come back to discuss the relationship between the soldier with the family. I add, listening to you, I add an example of one of my patients. I do have a female patient who is a police officer. She has a friend, a partner, a spouse, and she had conflict with him. So, now everybody has a cell phone, and you see often in the car, the police officers on their cell phone. So they chat, they talk, they just wait something. Instead of talking together, they are on the cell phone. So she explained to me that once she had an argument with her friend, and they were both upset, and they were trying to chat, and they disagree, and she was angry, he was angry, and all this. And then they had a call, and they had to intervene somewhere where people were in danger, and she was not able to work because she was overwhelmed by this. So this example shows that the individual identity took all the place instead of the collective identity. And this might have put her and her colleague at risk. So we discussed of that, and I remember myself telling her, when you are in the police car, you don't do anything else. It's not you don't bring your private life in the car. You leave it at home. So when you leave home, you leave there your personal identity, and you become a police officer, and you have a uniform to remind that to you. So this is a good example, and I would say the same thing for a soldier. Тобто повертаємося до прикладу з зв'язком, так, військового, і військового в колективній особистості, і військового, як він чоловік, або брат, або особистість Василь Петрович, припустимо. І він нагадує приклад з його практики. У нього була людина, жінка в поліції. І був в неї особистий конфлікт з її чоловіком.
і це їх сім'я, там щось вийшло. І в процесі цього конфлікту, вирішення питань цього конфлікту, їй треба було негайно їхати на цей, як це називається, ну, на виклик, так. Але вона не справилася, вона в процесі виклику і роботи, вона залишилася там у вирішенні конфлікту, тобто, ну, це логічно, ми розуміємо. І от, повертаючись до колективної цієї особистості, дійсно, для військового в таких ситуаціях, тобто, треба по максимуму залишатися там в колективній особистості. І дуже делікатна робота повинна проходити з сім'ями, звісно, бо зв'язок дуже важливий, як і для військового, так і для сім'ї. Але при роботі з військовими сім'ями це треба дуже так, ну, делікатно пояснювати. Okay, I have something else to say. We are not in peaceful time and are this life now. Are this life for everybody, for the families, for the children, for the spouses. It's difficult. I would say that the clinicians could help the families to contain for themselves their own struggle, anxiety, and emotions, and not transfer that to the soldiers. It's very difficult what they have to do. If over that we transfer them our anxiety at home, it will destabilize them. So I would tell to the families, protect these guys who are working and protecting us. Protect them so they will be able to protect us. Happens, that's fine, sorry. Вибачте. Повертаючись до роботи, так, з військовими сім'ями, дуже важливо дати їм зрозуміти, що їх завдання також захистити ту людину, котра захищає нас і їх, так, тобто їх завдання дійсно і відповідальність полягає в тому, щоб не інтегрувати, а не не вмикати їх, так, в свої особисті, сімейні, дійсно, котрі всі поважають речі і простір, але по максимуму захищати захисника. Отак. Thank you, Josh. Yeah. А можна я вставлю? Тут мене вже накрило. Тому що, виходить, чоловік захищає країну, дружина вдома, для прикладу. Коли зараз у нас оця повномасштабна війна, ну це все дуже так накалено і дуже гостро все. І я тут розумію, що там зі сім'ї не можна повідомляти ніяких негативних новин, все в позитиві, розповідати хороше, не втягувати в конфлікти і таке все інше. Якщо ми вертаємося, наприклад, як у нас була зона АТО ще тільки, і хлопці йшли там на рік, на півтора, получалося, якщо втрачався отой взагалі родинний зв'язок, і чому дуже було багато розлучень, то що получалась прірва. Чоловіки йшли настільки в ту колективну свідомість, що вони ставали відірвані від своєї родини, і потім їх нереально було включити в родину. Родина дивиться, ми його втратили, тому що йому не цікаво, що відбувається, бо йому цікаво тільки те, що там. І тоді тоді взагалі їх нереально повернути. Тому що коли вони повертаються з зони бойових дій, вони повністю в тій колективній свідомості. Прірва між родиною і колективною тою свідомістю вже така велика, що її практично дуже складно з'єднати. От мені як з цим працювати, який правильний підхід буде, щоб не було оцієї прірви і щоб було все-таки позитивне спілкування.
Helena, so going back, right, into a connection between a family member and a soldier or a military personnel. What we had before and what we will have is a lot of divorces. So from 2014, right, 2014, we were not in this full-scale scenario, but we were in a war. And for a year or year and a half, or regardless, but for a very long period of time, they did not have a connection, nor physical, nor emotional, now and then a call. But then a collective identity had become their personal identity. And even though the family realized that, okay, we have to let him go because of the war and whatnot, but then between we have to let him go happened, we lost him or her, not physically, but emotionally. And the same applies to today. So Helena's sort of question or concern is that she understands that yes, it must be a positive connection, must be very delicate, but then again, how do we maintain this to avoid a full and utter recruitment to that collective identity? How do we keep at least a light, for the future, for rehabilitation, for when the person is back to family? Well, I think that during the engagement, we can't have side by side these two identities. We need a soldier dedicated to his unit and to his army. So I would say that it is more easier to have just one identity at a time. When the military go back to civil life in a rotation or for a long term, then he has to make the switch. I would say that in the first training, we should prepare them to that, to make that switch. When they leave the army, when they are in civil life, we give them examples. This is what will happen for you. And these will be the struggles and the difficulties you will go through. It will be difficult to come back from this collective identity. So I think the answer is in first, the preparation before getting in the army. And the second answer is rehabilitation. We need to have staff to help the military come back to normal life. And we understand that all of them are traumatized in one way or the other. And for them, they were overstimulated when they were serving. They had all these fear, terror, anxiety, and when they come back to normal life, there are plenty of that inside themselves. So I would say that they so badly need group support to let all of these emotions experience to get rid of that. So the second answer is in rehabilitation services. Yeah. Sure. And that would apply for both, mostly for military, but then for family members as well. And well, it's exactly the same thing with alcohol, with the 12 step. Here in Canada, you have the groups for the people who have problem, and for the family you have a different group, and so we help both of these groups. Yes.
Тобто thank you, Jules. Повертаючись, так? Не легше, а зараз хвилинку, бо дуже багато зараз. Залишатися в одній особистості – це важливо. Тобто моделюємо ситуацію, коли є зв'язок з сім'єю, є зв'язок не фізичний, на якійсь відстані. Але залишатися в військовому, залишатися в стані колективної особистості, поки він там, або вона там, це дуже важливо. Роздвоєння і такий хаос між двох, намагаємося не йти туди. Але при першій підготовці військового, при ротації і потім при реабілітації, ці моменти роздвоєння так, особистості, не роздвоєння в плані як синдром, діагноз, а моменти тренування. Так? Тобто ми тренуємо їх на колективну роботу, на колективну особистість, але ми також тренуємо їх, щоб вони були готові і знали, тобто усвідомлювали, так? Був в них розуміння, що тобі потім треба повертатися до себе. І в процесах, коли людина не на зоні, скажімо, гарячій, а в процесі ротації і потім реабілітації, перша допомога психологічна і фізична – це для повернення в нормальній атмосфері, для повернення в оту приватну особистість. Чоловік, брат, жінка, сестра, розумієте. І оце також, цей алгоритм роботи, він повинен починатися з самого першого дня. В процесах реабілітації і ротації це групові практичні заняття, як для військових, так і для сім'ї, звісно. Бо як і сім'я, так і військовий, вони переживають дуже схожі емоційні переживання, як родина, так? Тобто ми кажемо про їх мікросвіт. І схожість цих емоційних переживань, вона і веде до групових практик. Ну, ви розумієте вже. Зараз я думаю, що я пропустила. Sorry, Jules, I'm just going through everything, just so I didn't miss anything. So yeah, it's the number one, keep staying in one identity. Yes. Is very important. Yes. But during our preparation, during our, say, even protocol or approach that we use from day one of training, of psychological training, physical training, we have to teach, if I may, we have to explain and prepare for something like that. So then a person, once this difficult day happens, it's not just all of a sudden. They know that it's inevitable, right? Same applies when we train them for something horrific that will happen, right? Absolutely. Те ж саме, коли ми проговорювали при підготовці, так, ми якби навчаємо, ну, якщо можна так сказати, ми тренуємо людей до гіпотетичних, до ситуацій там, де вони травмовані. Тобто, або вони свідки будуть чогось жахливого і нелюдського. Те ж саме при роботі для їх повернення в свою особистість. This remembers me that I don't remember where, but I wrote, maybe answering some email, I wrote that the training and the preparation must be more difficult than the real life of a soldier. When it's like that, they are well prepared. So the principle is to explain to them what will happen. And when we repeat that, then for them, it will not be a surprise. It will go well.
So we prepare them to fight, and we prepare them to stop fighting and coming back to civil life. Тобто це в деяких документах, я не можу, не пам'ятаємо де, але була така фраза дуже важлива, що процес тренування і підготовки, він повинен бути набагато важче, ніж безпосередньо вже процес бою. Важче, тому що ми їх готуємо до різних ситуацій, до різних сценаріїв, і ми готуємо їх не тільки як це знання, це факт, що воно відбудеться, а ми готуємо їх через розповідь, через різні практичні інтервенції, якщо так можна сказати. І таким чином не буде відчуття сюрпризу, що коли це відбудеться, людина вона губиться. І оцей процес тренування і підготовки, дійсно, він найбільш такий, найважкий. Угу. If one of your clinician could, maybe Alexander does that, could participate to this training, let's say few hours at the beginning, few hours at the middle, and few hours at the end of the training, to help them integrate all these emotions they will go through, it would be very helpful. Explaining them their identity, self-identity, collective identity, the emotions, the overstimulations, overwhelming they will go through, and how they will get back to normal life. This, I think, would help a lot. And I'm not saying just one presentation. I'm saying short, but many so it will help them to integrate, and we repeat, and they will integrate that. I think that the training is only 2 weeks. Yes, okay. So in 2 weeks, we can have, let's say, 3 hours. One at the beginning, one at the middle, one at the end. It's not that much, but it would be very useful. Якщо моделювати, дякую, вибачте, sorry. Якщо моделювати вже на практичному рівні, тобто є процес оці, припустимо, 2 тижні. Перше тренування, і от на початку там 3 години виділити для бесіди з приводу інтеграції і взагалі, дві особистості. Ми маємо працювати з 2 особистостями. Колективна і твоя приватна. І на початку тренувань, там 3 години, десь посередині тренувань цих 2 тижнів, 2 години, і десь на завершенні, як одне з таких останніх тренувань. Це нібито і просто, але от така динаміка, постійність, пояснення і от на прикладах, тобто вже психолог військовий чи терапевт, уже модель може сконструювати свою, на яких прикладах, чи це більш там діалогами, чи це більш на такому, більш так, як лекція, або мастер-класи, або семінари, або що завгодно, але от така динаміка, щоб ми повторювали про це. Не просто один раз ми про це проговорили і до побачення, а ми залишалися в цьому просторі, коли людина, ми нагадуємо нібито йому або їй, що це є, і, зрозуміло, щось мене не несе не туди. Thanks, Jules. Yeah, I got it. So, and then again, within the protocols, right? So if we now, let's say, have a draft schedule, let's say, for our first psychological training or aid, what it's called, if I'm not mistaken, we can schedule it in our own way, right? So like say 3 hours, but then
is there a way to write a protocol or a guidance for us? Or is it a part of a protocol already? No. It would be something new. And yes, something I can write short, but explaining what we are discussing. Yes, this could be something I can do. And what I would like to do is to explain that to the clinicians that will go with the military, participate to the training, if the military accept that. If they accept that. That's exactly what, so we had a discussion, we had a talk, sorry to interrupt, but they not only accept us, they're waiting for us already. Good. Okay. So let's say what happens with Helena now, she's going to leave on Wednesday. She's going to go back to her city, and her city is very much military or orientated. Like it's history, it's, you know, so she is expected already. Yeah. Okay. So I will make a priority of this. Okay. And as tomorrow I will start working on that. If I leave, I will work, and you know, I will work in the plane. So I will try to write that few pages, and then I'll send it to you. You translate it and you give it to the practitioners. And then if we can have either a Zoom or a meeting, live meeting, so we will go through that together, and the clinicians will be able to ask all the questions, and we could do a repetition. We could do, if we are together, we would do as a rehearsal. Okay, we can do that together. Magnifique. Це просто ми повертаємося до такого підходу, і я запитала, чи є можливість у нього допомогти нам. Тобто, звісно, ну, ви розумієте, у вас є освіта, досвід, ви розумієте, про що йдеться мова, але в плані більш такого наочного матеріалу, так, чи може він нам допомогти прописати, ну, свого роду протокол. Він це зробить, він це почне робити, і просто каже, що от він зробить там, ну, один лист чи два, і потім з вами, кому це, ну, цікаво по фаху, проговорити, як нібито репетицію зробити, так, ну, з питаннями, звісно, але от як воно, ну, так, зробити як репетицію, і він сьогодні почне, ну, тобто поїсть, поспить, почне працювати над цим, і до понеділка, от, подивимося, якщо він приїздить до нас так, якщо ні, то от в такому форматі. Thanks, Jules. Thank you. You know, I already started writing that in the section 16 of the evaluation protocol. That's important. It's there. Thank you. 16. Sorry. Just give me a second. It's page 12. Yeah, it's page 12, I think. Тобто ми отримали протоколи, так, і so just to make sure, just 16, right? It's section 16. 16, yeah, for recruiting military. Yeah, give me just 1 minute, I will find it. Це ми зараз, він трошки про це вже почав казати в протоколах. Тобто є розділ 16. Це от документ у нас називається протокол, і сторінку я зараз вам не скажу, але, на жаль, пробачте. Але от 16. It's page, in English version, it's page 11. And the title is section 16, reserve for military recruitment. Yeah. Розділ 16 призначений для набору військових. І тут більш, ну, якби вступна, ну, не більш є вступна частина, але от на основі цього розділу він пропрацює протокол про оці дві особистості, з котрими ми повинні мати справу і навчати
людей про це. Як і сім'ю, знову ж таки, так і військового. Thank you, Jules. Thank you so much. So I will start with that. I will develop that in few pages as a training document. So I'll do that. Yeah, I have it in mind. Yes. Ага, дякую. Thank you. Так, тобто це буде такий більш ну так, практичний вже для тренувань, для вже безпосередньої роботи нашої з військовими і сім'ями. And that would obviously deal with family members as well, so we can use that as a foundation. Yes, I will envelop. Yeah. Thank you. Merci. So the military, their families, the support to the families. Let me write that down. Зараз він запише. Okay, I'll do that. Yeah, tomorrow. Merci. Любі, які є, Оленочко, Денис, Таня, у нас є Людмила. Добрий ранок всім. Ірочка, привіт, дякую, під'єдналася. Є Юленька, привіт. Які питання? Ага, Людмила, так, звісно, будь ласка. We've got a question from Людмила. Okay. Алло. Hello. Добрий день. Дивіться, я слухаю, у мене два запитання. Перше, це, я так розумію, що практика праці більше в Україні зараз з тими військовими, які вже пройшли якийсь досвід, і після того звертаються з якимись проблемами. А у нас сейчас ситуация такая, что большая часть військовых — это начинающие ребята, которые вообще не профессионалы, у них не было никакой подготовки, тем более психологической. И с ними, я так понимаю, что подготовки уже быть не может быть только практика именно взаимодействия во время ротации и во время возвращения. Правильно же я понимаю? Любочка, да, спасибо большое. Здесь мы говорим, нет, обязательно, мы с первого дня говорили о потенциале нашем человеческом, который, из мирных профессий, или, скажем, это первый для них, опыт. Подготовка начинается с первого дня их подготовки. Конечно, но это наша задача, естественно, зайти туда, то есть добиться, не добиться, а, скажем, доступ получить, да, и на этом, вот на таком подходе базируются все документы, или там протоколы, скажем, о которых мы говорим. Есть, конечно, вы правильно заметили, что есть вот эти моменты опыта, есть моменты, опять же таки, выбора, то есть некоторые выбрали это как их жизненная и карьера, и, собственно, они сделали этот выбор сами, а есть люди, которые добровольно пошли уже исходя из ситуации сегодняшней, и это более как моральный, и там это моральный долг, но это другие немножко, другая материя. Об этом мы тоже говорим. Я сейчас, повторю этот вопрос. У вас есть, может быть, какие-то наблюдения или Да, вот как раз получается, что сейчас я слушаю и накладываю то, что мой опыт общения с нашими військовыми и семьями. И, собственно говоря, я понимаю, что ребята, которые пошли, то у них как раз-таки варианта подготовиться и заранее понимать, что им потом нужно будет интегрироваться обратно, у них такого нету совсем. Вы извините, я российская, волнуюсь, мне будет сложно. Что? Да, вот. То у них как бы такого нету совсем. И сейчас, когда происходит ротация, то по факту приходится сообщать, что ты должен понимать, что потом тебе нужно будет вернуться назад. Потому что когда они туда шли, они этого не понимали, они об этом даже не думали.
И, в общем-то, поэтому я и спрашиваю, что те протоколы, которые сейчас наработаны у Джилса, они, в общем-то, предусматривают работу именно с теми, кто заранее не готовился, и заранее не понимали, и заранее не задумывались. Или это да, будет новое Салют. что-то? Это я вот сейчас с ним поговорю, потому что, да, конечно, эти протоколы в идеальном мире, которые, да, мы это сделаем по максимуму. Но вот сегодня, на сегодняшний день, да, есть эти ситуации, очень важно, потому что это уже вот наша реальность, и что делать с этими людьми. Спасибо, я сейчас переведу огромное. Jill, so yeah, Ludmila, so now we are more into our reality, right? So the way we're planning and the way we working with this, it's this ideal sort of, you know, scenario when we have training, first mobilization training, 2 weeks, then a rotation, then rehabilitation, and so forth. So the algorithm and the infrastructure is set and done. And now we know what we're doing, and we're starting from, say, fresh. We are in the 5th month of war now. A lot of people, and that applies to Alexander and to his base as well. A lot of people who came from, say, peaceful, right, careers, who Yes. during their mobilization, they did not have any clue or any guidance, unfortunately, on their emotional state, right, on what is going to happen, on everything that we're discussing today. And now they're in a rotation. And it's absolutely like the matter. Ludmila is working with such people, right? And that just the overwhelming state of this. Is there some clue? Is there some life hack? Sorry, how do we? Yes, disregard, unfortunately, the fact that they were not ready mentally whatsoever. But how do we cater for this immediate psychological, mental support? Okay. Can Ludmila tell me, is she meeting with individuals, or is she working in groups with groups of ex-soldiers? Sure. I'll ask her that. Yeah. Людочка, вопрос такой практический. Вы работаете индивидуально, тет-а-тет, или есть групповые работы? Да, я первый раз сегодня пришла, поэтому я не профессиональный психолог. Я, в принципе, как раз-таки из семьи військового, и просто в моем окружении 4 семьи, которые с тем же самым сталкиваются. И, в общем-то, наверное, надо говорить про индивидуальное все-таки. Ну да, и у вас уже этот опыт, у вас уже Да, и на этом фоне есть еще второй вопрос, но это потом. Сейчас, минуточку, да, спасибо, дорогая. So that's my fault. I didn't ask correctly, but Ludmila, she is not a professional psychologist. She is a part of it. She comes from a military family. Okay. And yeah, sorry, but 4 of the, like, say, her surrounding, right, different families, but 4 of these families are experiencing the same. So in a way, it's more like individual, like, you know, face-to-face sort of thing, but amongst the families. Okay. So I think that one good answer, I don't know if this is possible or feasible, but I think that one good answer would be to bring together the soldiers who are in rotations and having them sharing their experiences with their individual self. So they are back to civil life. They have now the individual self, but they are like overwhelmed and mixed up with the collective self, with what went on, what they were through, and they are overwhelmed. So I think that the best thing we can do for them, if they want, it will not be all of them who will want to talk of that, but those who are open
those who are open, if we can bring them together just to share and to be compassionate with themselves. And without family members, just them, right? Just Yeah. the military. well, military, but with one outsider person. Right. I One- got you. Like say a husband and a wife, or a sister and a brother, who is like sister is a military and then her brother, right? No, No, sorry. I would say if we take 5, 8, 10 military together Mhm. with one volunteer who help them get out their emotions and mixed, overwhelming. Volunteer, sorry, again, another question. Volunteer who is a therapist, who's got some background in psychology, or volunteer Or just a goodwill. just us, right. Yeah. Just a person who's got social skills, Sure. interpersonal skills, right. That's it. Thank you. Тут, якщо моделювати, звісно, це такий сценарій не для всіх, тобто дійсно не всі зможуть почати розмовляти, так, але в ідеальному світі для тих людей, котрі більш, самі по собі вони більш відкриті, зробити так, організувати групову таку сесію, не сесія, це просто група військових, там 5 до 5, не більше, тобто також так, плюс-мінус 5. І одну людину, котра, не зовсім важливо мати психологічну освіту, не зовсім, скажімо, там це так важливо, просто людина, волонтер, котрий, знаєте, люди є соціальними навичками, вони такі, є харизма, але не така харизма, щоб там вона заповняла простір. І вже з військовими під час ротації, просто щоб вони ділилися тим досвідом колективного колективної особистості, але через себе, тобто через там, припустимо, Сергій, там Олена і все пішло. Тобто вони як люди, і вони просто діляться цим досвідом. Оце як один такий практична допомога. So that's a possibility. Yes. And again, I would favor meetings like that with the military on one side and with the family on the other side. And after that, if we have time, I would bring together all of them. Yeah, right. So gradually integrate them. Yes. And I remember when long time ago, I was doing my internship, and I saw a psychiatrist working with families like that. And it was in a large room, and they were spouses, kids, there were 15, 20 families, and it was working together with all these people. This is possible. It is and it's very dynamic. Yeah. But just after the first step, that's it. Тобто thank you, Jess. Тобто він що пояснює? Продовжуємо, так? Тобто почати отак окремо хлопці та дівчата зі своїм досвідом військовим, травмуючим, і окремо паралельно сім'ї цих військових. І от такі групи, і потім обережно, дивитися так за динамікою, але потім обережно ідея наша полягає в тому, щоб інтегрувати оці групи разом. Тобто у нього в досвіді, так, по крокам, і потім як результат, звісно, дивлячись на, не всі можуть там почати всі і завершити всі, але завдання, не завдання, пробачте, на меті, щоб люди на початкових стадіях оцих груп, так, з першої групової сесії, вони дійшли до загальної групової сесії, там, де вже є і діти, і батьки, і жінки, чоловіки, і самі військові.
Thank you, Jules. Можно, да? Да, Людочка, да, конечно. То есть мы говорим о том, что практика такой работы, когда без подготовки, но уже по факту работы с військовыми, она существует и она работает. Супер. Тогда я второй вопрос сразу задам. Елена очень правильно сказала, и я бы хотела уточнить. Сейчас как раз-таки получается, что вот есть мы семьи, есть наши хлопцы, девчата, и у нас есть связь, в принципе, через интернет, через телефон. И я сталкиваюсь с тем, что есть разные картины поведения, кто-то свои собственные проблемы делится, и как бы, ну, человек с той стороны, он ничем не может помочь, но в то же время он понимает, что проблема есть, и отчасти даже накладывает ее на себя. Есть другой вариант, когда наоборот ничего плохого не сообщается, и тогда вот действительно появляется эта пропасть. Все-таки, если говорить о вот таких взаимодействиях, это вообще правильно их выдергивать оттуда, когда они там находятся? Моя личная позиция, что я никогда не пишу и не звоню сама. Я жду, когда человек мой сам решит, что сейчас он готов как бы из этого своего коллективного военного выйти и, в общем-то, пойти нам навстречу. Но хотелось бы услышать вот расшифровку по вот таким вот точечным взаимосвязям. So we're going back, yes. So going back into this very delicate connection, right, between a soldier, a military, and their family. So Ludmila, yes, she's a wife of a soldier, right? And in her own experience, not experience, but in her own, say, morale, she is not the one to make a first contact, right? She's patiently, with respect, waiting for her husband to, to make that contact when he has that space, mental space, physical space, and so forth. But this is her case. In a lot of cases, it's this mass that we spoke of. But the mass also has its own reasoning, because let's say if the family is not receiving anything, they start to, our brain has this tendency of creating a story, of just creating, especially when we're in stress. We want to predict something, our brain, and chemically we're already stressing. It's so that case. Or there's another extreme of engaging each other in, issues and some troubles and concerns and just mass. That is a mess and that is a mess. And Ludmila is just asking again, what is this delicate connection, how it can be maintained, because of course you have to maintain it regardless to the duty, but just how, the way she does it, like the way you explained, I think that's the way, that's the ideal wife, if I may. But what else? Her husband is serving now. Okay, so I think that she does the good thing. She does a good thing. She just wait patiently, and this is what the contribution of the family, of the spouses, it is that keep the respect, keep the distance, keep the patience. And not interfere and hold back our tensions in the family, in the civil life. It's not the time to share that. Ludmila might be able to do that, and I say her fantastic. It's not all the people who can do that, but these people who can't do that, we have to support them if we can, if we have groups. So I think I would say that the military needs psychological support, but the families need psychological support to be able to hold back their emotions and just sharing the good things. That's it.
So if we have kids, She joined us last week, and we are privileged. It's a very, you know, it's she's Very with us. good. We take care of her. good. Okay, so you can translate. Людмилочко, тобто дійсно, що ви робите, це от ідеальний якби, ну, портрет, так? Тобто це дійсно наш внесок, ваш внесок у загальну спільну цю справу, і ваш внесок через повагу, через те, що у вас терпимість, і ви не заважаєте, так? Тобто ви не заважаєте, тому що вас не хочуть, ви не заважаєте, тому що це інше зараз завдання, так? Але це не всім дано, і дійсно дякуємо вам за це, за ваш професіоналізм, якщо так можна сказати. Але в ситуаціях, от, які ви описали, так, тобто є такі дві, скажімо, ну, крайнощі, якщо так, тобто або відсутність новин, і там людина починає, ну, як у нас мозок, так, він, зараз слово таке, йому потребується, зараз, бачите, передбачуваність, так, тобто це, ну, як не знаю, як такий, ну, запрограмований так мозок. І от від відсутності новин у нас там передбачуваність і щось ми вже гіпотетично там вже придумали собі, або це навпаки дуже багато цієї інтеграції, і вона така хаотична, і що сім'ї важко, і що військовому там важко, і військовий дійсно може, ну, ще нести ризик в частині, так, тобто, ну, ми маємо на увазі зв'язок, коли хлопці та дівчата там, тобто не процес ротації, не процес, коли вони в цивільному просторі. Це такі дві крайнощі, з котрими, ну, ліпше не робити, так, не практикувати, але для того, щоб таке не робити, повинна бути групова допомога, повинна бути допомога як там військовим, так і тут сім'ям. Десь щось відповіли ми вам. То есть, по факту, речь о том, что нужно просто придерживаться золотой середины. То есть сказать, что полностью мы уходим от проблем нельзя, но и у нас тут беда, реши что-нибудь такое. Не, ну это понятно, в принципе. То есть по факту, ну, такие очевидные вещи, которые просто нужно проговорить. Ну да, это Дякую. вы понимаете, это да, из уже вот как вы к этому пришли, спасибо вам большое, но это тоже своего рода психологическая культура, да, вот, которой Ну, есть, нету, но... вот Мгм. про это, да, просто такой нюанс, что у всех по-разному. Кто-то начинает звонить прямо туда, и ты сидишь и думаешь, мало ли что у него происходит, а ты названиваешь, как бы. Ну, вот вещь, которую надо крутить по телевизору вместо рекламы. Ну вот начали, да, в таком формате. Да, спасибо большое. Дякую. Ну вот ваш пример, это, собственно, вот мы это будем тоже описывать как вот, ну, в формате вот таком, как сейчас есть, потому что это тоже это часть протокола при работе, как и с семьями, так и с ребятами. Но вот да, вы у нас, ну вот смотрите, вот Людмила. Да, пока сегодня Джилс не озвучил, в принципе, про групповую единичную психологию, то было сложно сформулировать. Я уже умными словами благодаря вам сказала. Все, дякую, я отключаюсь. Спасибо. Yeah, thank you. So yeah, it's just it was, you know, she joined recently us, and there's a lot of information, a lot of, you know, pick up, but she's doing exactly what we're talking about. And yeah, she's just now not more interested, but it would be nice to get more tools in terms of group, you know, the way you run group therapy, or, you know, how. But in the end of the day, you just get into that group and you just go, you just start, or you just, you know, you just get there physically. And When I when I will be with you, you will bring me groups. I will work with groups. I will explain, because when I work, I explain what I am doing. So you will see, and it will be training in itself. Yes. Yeah. Тобто, ну так, ми кажемо про, знову ж таки, приїде, ми дуже намагаємося, всі сподіваємося, віримо, знаємо, що Жилс до нас приїде.
І тоді вже в плані групових практик, так, то ну, як поводження, все буде записуватися, і він пояснює. Тобто він пояснює як і людям в групі, так і нам, як терапевтам, чи ну, онлайн. Тобто він пояснює, що він робить під час того, що він проводить групові сесії. Thanks. You know, I can write on group psychotherapy, but it will be abstract and it will not say anything. So we have to practice. We have to be together to practice that. Тобто так, можна написати, він може написати і пропише про групові сесії, але це абстракція, це дійсно ну, такі прикладні штуки, котрі вже треба ну, робити фізично, ментально і розумієте. Thank you. We did touch, like, it's a question from, it's not a question, but like, I don't know, observation and planning on, remember we spoke via the emails, the hormone of stress, right? Yes, yes. So in our reality now, yes, it's a difference. In ongoing war, we are in more preserving reality rather than rehabilitation, readjusting, and healing, if I may. It will happen, but Later. Later, yeah. But to be able to heal better, right? To help ourselves to heal, not to damage more. This preserving thing and this hormone of stress is there because it's again, it's this first psychological aid. It's this protecting shelf as well. And you did email me today on a response of physical, like breathing and exercises and all that. This is what I was starting to write on just before the, so I have to think to that and I have to write something. Absolutely. You're right. We are not as a nation at a moment where we can heal. We have to adapt. And when we have to adapt, we have to struggle and we have to fight. So it's more techniques of adaptation instead of relaxing and healing. We are not there. So yes, I have to think to that and write on that. Yeah, it's beautiful. Like what you wrote down, I will read it and send it to the group. Okay, But, okay. Yeah. Тобто ми про But що in my last email, I just wrote what you wrote in an email saying that I have to write on this. If you have something to share with us, yeah. Sure, sure. Oh yes, sure. Thank you. Thanks. Тобто ми зараз But as we just discussed few minutes ago, I will make a priority to work on the military preparation, and I will write on that after. Okay. Yes. One step at a time. Yeah, thank you. Yeah. No worries. Тобто ми про що кажемо, що зараз, ну, дійсно, не унікальність, а специфіка нашої реальності полягає в тому, що тобто ми не можемо зараз собі дозволити, вибачте, процес повного такого емоційного лікування, фізичного навіть, і через релаксацію, так? Тобто при мирних умовах це так відбувається, в стані релаксу і в стані вже спокою, до котрого також треба прийти. Зараз у нас процес прийняття, адаптації, так? Тобто завдання зараз адаптуватися. І адаптується організм дійсно через боротьбу, тобто ну, є відмова до нового, і це і на фізичному рівні відчувається, на емоційному, на соціальному, розумієте, тобто це ну, вже 5-й місяць. Ми повинні це прийняти і зберегти, по максимуму зберегти свій ресурс для подальшого вже періоду лікування і спокою. І тому техніки психологічного втручання, техніки взагалі от всієї цієї військової психотравми, вони будуть полягати на меті адаптації.
І ми зараз працюємо над такими більш практичними, скажімо, завданнями. Дуже багато для дихання, дуже багато для фізики, дуже багато тіло, розум і душа. Так? Тобто от Олена в нас, якщо може так пояснити оцей принцип 4 стихій, ну не пояснити, а просто дати приклад, що яка різниця. Тобто так, є у нас завдання для діалогу, для монологу, для мовного, так, мовні психологічні втручення, інтервенції, вибачте, групові – це також мова, але в такому ж форматі і відбуваються такі більш фізіотерапевтичні також вправи. Ми працюємо над ними, і Жилс також поділиться з нами своїм досвідом. От так. Оленочка, ти можеш трошки нам сказати про оцю першу психологічну допомогу, і от не давати там приклади, це ну не приклади, а не просто пояснити, в чому полягає. Допустимо, там ну от є ці стихії, і от ти вже використовуєш це. Нас всіх цікавить, ну я так говорю собі, так думаю, що робити з військовими, коли вже пройшов час і приходить момент реабілітації. Це зрозуміло, тому що там у нас є якісь вже навички, ми вже працюємо. Коли гостра ситуація тут і зараз, треба мати якби такі технічні оснащення, якісь чи що там, методики, якісь інструменти, як допомогти справитися. І якщо ми говоримо, що травматична ситуація – це все-таки через фізіологію нашу, через наш мозок, як виділяє гормонізацію стресу, для того, щоб там оптимізувати наші сили і краще реагувати на стрес. І якщо людина постійно є в травматичних ситуаціях, ця гормонізація не зупиняється. Тобто гормон стресу постійно виділяється. І щоб цей процес зупинити, то людина повинна вміти і знати, як справлятися зі своїм тілом. По базовому протоколу першої психологічної допомоги, наприклад, ізраїльтяни пропонують таку базову систему, як 4 стихії. Тобто вода – це наповнення нашого гідробалансу, повітря – це наші вправи на дихання, які будуть зупиняти, які будуть нормалізувати, будуть приводити в норму наш мозок. Земля – це вправи на заземлення йдуть, там різний спектр тих вправ, і там кожен може використовувати, які мають в своєму арсеналі. І 4-та стихія – це є вогонь, коли ми включаємо когнітивні процеси, коли ми виключаємо оцей момент стресовості, а переключаємо увагу нашого мозку на якісь когнітивні процеси тут і зараз. Тобто, не знаю, якісь математичні завдання, там оцінка якоїсь там об'єкту, який ми бачимо перед собою. Ну, це класні штуки, які дійсно реально працюють, і ізраїльтяни його широко використовують, і так як в них є досвід життя в бойових умовах тривалий час, це вони вводять на використання не лише військових, але й всіх ліній там соціуму. Таку. Дякую. Helena was just so she's undergoing a course done by Israeli psychologists, mostly military psychologists, and of course this first psychological aid and response, it's their speciality due to the history of this country, and they're using 4 elements. So just as in like our nature, right? Water, air, ground, and fire. And it's very similar, like when you reply to me today about the breathing, about then people, they remember there's the car accident. So this really beginning start of hypnosis, but through others, so you hold. And this is it's basically the same aim, but then amount of exercises
there's a lot. But just Okay. to give military and civilians as well, just a direction, just to explain what is what and how everything works, because cognition is included. Yeah. Very. I would like very much to assist to a presentation Yes. of that. Yeah, absolutely, you will. Okay. Так, тобто ми розробляємо, я відправлю, ну, Джилс також написав про це, просто ще це не в частині протоколу, тематики, але відправлю, що, ну, більш такого, про що мова йдеться. Thank you. Maybe any, I love є якісь ще питання, тобто я розумію багато їх, але, любі мої, задавайте вперед. Ірочка, Ірочка, привіт, давай, Іруся, ти там? Якісь питання? Привіт, я тут, тільки я без камери, бо валяюсь. Є. Власне, ну, у мене не питання, скоріше, я поки слухала, згадала один цікавий момент у мене був. У мене є знайома родина, де мама така досить у віці і 3 синів. Старший син воює досить давно. Середній син пішов воювати нещодавно, я не знаю точно його історію. Молодший син – школяр. Старший син – це мій друг. Він зараз в Луганській області, в гарячій точці достатньо. Середній син воював в складі Азову в Маріуполі, і його взяли в полон. І, по-перше, не зрозуміло, як підтримати маму. По-друге, мамі вже зовсім пройшла глина з цими всіма історіями. А по-третє, вона і дівчина середнього сина телефонують старшому, моєму другові, і постійно питають, що робити, ми не знаємо, що робити, він в полоні, то його немає в списках, то як його внести в списки. Ну, судячи з того, як реагує старший, то йому ніби норм. З тим, що на нього звалюють цю купу. Тому що він перевалює і на мене, можливо, тому. Але, ну, я розумію, що так не має бути. І було б добре якось допомогти мамі в цій ситуації, тому що в першу чергу дах їде у неї. Очевидно, старший син непогано справляється, але це до того ж дезорієнтує його. Якщо є якийсь спосіб, я просто з нею особисто не спілкувалась, ну, кілька разів буквально, але, можливо, ми могли б її якось підтримати з друзями цього військового, можливо, він сам міг би якось її заспокоїти, можливо, варто якось йому, от що робити в такій ситуації, коли родина вся супер дезорієнтована, і вони ніби качають одне одного, тобто вони нестабільні, і роблять нестабільними інших по колу. Дякую. So yeah, Irina, right. She comes from a background of education in speech therapy, correction of speech, right? She's got a degree, and she joined volunteering front of psychologists some time ago. Well, long time ago, when the war started in 2014. And it's just her observation. So there's a family, one mother, she is in her not yet senior age, but getting there. She's got 3 boys. One boy, the older one, had joined military long time ago. The second boy joined now, and he joined under Azov. I'm sure you've heard of it. It's one of the strongest units who were doing everything humane and inhumane in terms of resilience to keep Mariupol. He is in hostage now. He's been taken. They're obviously, well, there's no information from him, and she's got a 3rd son who's in school. And the older boy, the older son, he's more, of course, he's a soldier, he's a military. It's a given that he is more organized, and he's handling everything in a better way, if I may. For now, we never know what happens after. But within their family, because then their girlfriends, you know, there is like, well, infrastructure and ecosystem, they're so disorganized
due to the evident fact. And it's just, it's very difficult. And Irina is asking, is there a way to help sustain mother? Because the boy, the older boy, she's helping him psychologically and mentally, the older guy. And she's saying maybe he's handling it better because he puts all of this to me, you know, so I'm the one to digest the entire, you know, a universe of them, of this. But she's asking towards the mother, what would be, if there is a way. The name of the clinician is Irina. Irina, right. Irina, very good. Okay. So did she met the mother? Never. She never physically met. She had very abrupt conversation, but not enough. Ми спілкувались кілька разів телефоном, я допомагала їй доставляти ліки, так, але особисто я з нею не знайома. Але, ну, тобто я розумію, що я можу в разі чого до неї приїхати, тому що в мене там є її адреса, вона знає, хто я така, тому я можу в разі чого приїхати і налагодити з нею якусь комунікацію, так, і просто якось її, можливо, є якісь способи, можливо, я можу якось підтримати. Super. So she had a contact with the mother via the phone about some logistics, medical things, humanitarian aid, that stuff. But Irina, she knows where this mother is located. She's happy to go to help. And this lady, she's aware of Irina, so they do know each other. Okay, my first thing that comes to my mind is if Irina meets with her, the question is to address to this mother, how do you cope with that? Could you tell me how you adapt to this situation with your 3 children, male children, are in the battling, in the war, and one of them is an hostage. How do you feel and cope with that? This would be the first question. Right. Ірочка, тобто, якщо моделювати ситуацію, якщо ти можеш до неї приїхати, фізично зустрітися, перші питання до неї, вони полягають в змісті, як ви справляєтеся з ситуацією при 3 синах, як ви адаптуєтесь, як ви адаптувалися і як ви, так, тобто, ну, зрозуміло. Так. The second question could be, do you need some support to be able to go through that? Do you need some help to be able to cope with that? And if yes, what kind of help would you favor? That's the second question. Друге питання, чи потребуєте ви допомоги, чи підтримки, в вашій ситуації для адаптації до неї? Якщо так, яка допомога вам краще? Тобто, I'll just translate it just more precisely because favor has a few meanings in Ukrainian. Sure. Тобто, так, яка допомога вам більш корисна, так? Тобто, Я зрозуміла, так. And now the third question. Third question would be, do you think meeting with other mothers could help you to share together what you are going through with your kids going to the war? This is a question. It's not a proposition. It's a question. And if the answer would be yes, then
I would try to organize a such meeting with mothers, because as a mother, it's something very particular to see your children go and fight to the war. So between them, just mothers, no kids, nobody else, I think it would be useful with a volunteer with social skills. Ну і третє питання. Чи, how do I form that question? Do you think Do you meeting, think it it would would- be helpful for you Right, to right, meet thank you, with yeah, other yeah. mothers? І третє питання, чи, на вашу думку, чи хочете, чи допоможе вам зустрітися з іншими матерями для meeting other mothers? Just that question, or do you explain what for? Well, yes. Meeting with other mothers to share Sure. what they are going through Okay. Thank you so and much. their apprehensions, emotions, Right. everything. You explain a bit what is that. Yes, sure. Ми питаємо на їх думку, чи допоможе їм зустрітися, познайомитися з матерями для Якоїсь взаємопідтримки, так? це навіть Взаємодопомоги. є ще, тобто для Ділитися. поділитися, оце воно, для того, щоб поділилися своїм, ну, не те, що досвідом, ну так, щоб поділилися один з одним, як емоційно, так і от так. Тобто ми в тому питанні, ми нібито це, знову ж таки, це пропозиція, це питання будується так. Я чому так, так от питаю його, бо дуже важлива лексика, так, дуже важливо Формулювання, так. формулювання, так. І це... Жил сказав про те, що є... Так, Жил сказав про те, що є певні групи, що він може допомогти з певними цими групами. Але вони вже є, вони вже існують. Я не знаю, я ніколи не стикалася з цим питанням, чи є якісь групи підтримки для матерів військових. Повинні бути, але вони повинні бути, це вже як де юро, де факто. Це на перспективу. Але так, тобто при умові, при варіанті, що людина каже так, ми повинні створити ту групу, розумієте? Ми, в принципі, повинна вона бути. Я просто розумію, що це людина старої закалки. Я з нею спілкувалася, знаю, яка вона. І це не та людина, яка буде там в Zoom підключатися або щось подібне. Тобто це можуть бути виключно якісь... Він каже про фізичне. Тут фізично. Але, знову ж таки, формулювати ці питання треба як пропозиція. Я зрозуміла. So you see, in this case, thank you so much. In this case, this lady, right, she is sort of she comes from an old school, let's say. I'd like to keep it politically correct, but she comes from, that time. And that time where all of your emotional intelligence, it was not even, heard of. And if anything, it used to be picked up on or bullied or whatever. So that's the extra sort of challenge. Absolutely. Yes. So she is one of the person I described in my documents not being able to talk of themselves. This is the case. So with these people, we have to respect these people. They went through an history, a culture. So it's just that they live their life differently. So I would say, what is the kind of activity that is good for you when you meet some of your friends or relatives, let's say at the market or in a cafe or at house,
what is the kind of activities that gives you a pleasure and a relief in your life? We might be very surprised to hear things like, like what I like the most is taking a walk with my neighbor, and we just, or I take care of the plants somewhere, or I go to the market and I talk with the people, or I go to a cafe and I talk to the people. We never know. We have to ask what kind of activity helps you to go through this, and we can support that. Right, and then based on that, on their already set in stone habits, right, we can develop that environment and integrate it to a group therapy. Sure. To say Well, if I we would have not people, say, I will not use the word therapy because these people are unable. I would just talk of sharing group around, sharing around something that they like. It can be kitchen, it can be meal, it can be doing bread, anything. Beautiful, It's beautiful. just being together to do something. Right. Тобто, бачите, тут дійсно ми повинні поважати стан, поважати те, що люди були народжені в іншому житті, вони прожили інше життя, і, звісно, вже з віком вони дотримуються тих правил, в котрих вони народжені були. Тобто це факт, незважаючи на нашу історію чи на історію якоїсь іншої країни. Але продовжуючи, тобто наводячи так оцю пропозицію до групового, ми питаємо у людини, які у них є, чи є, які у них такі, ну, їх любимі, так, як вони проводять час, тобто от зараз, так, в цій ситуації, і до, які у них найулюбленіші там, як проводять час. Тобто деякі, і дуже багато, деякі люблять ходити пішки там з сусідом чи з кимось, деякі садівництвом займаються. Тобто оці такі, ну, не хобі і не хобі. І от таким чином розуміти, де людина знаходиться у своєму просторі комфорту, які там є вже такі, ну, звички, так, в будь-якому випадку вони соціальні звички існують. І від того вже трошки моделювати оцю групові такі, не терапія, ні, ми називаємо це терапією, ми називаємо це така групове sharing знову, розділення, да, тобто ділитися в групі. І це може бути, чи це вечеря, приготування вечері між жінками, чи це тісто, ну, господи, хліб пекти. От розумієте, тобто таким от чином трошки, ну, як, да, дізнатися, трошки заглянути туди у внутрішній стабільний світ тієї людини, і от таким чином обережно, делікатно працювати. Це, до речі, дуже гарна ідея, дуже дякую. Мені прям сподобалося. Ну, я розумію, що це має трошки заземляти, і слова мають самі литись. Тобто, якщо навіть мама щось там, про якісь свої переживання одразу не скаже, то в якихось побутових штуках під час них це може легко зайти, цей формат. Тому дякую. Це хороша порада. Абсолютно. Thank you. Yeah, no, that she's just as a summary, like it's a really great yet very like simple, if I may, right? But we don't think simple, we think very complex, because it is a very traumatic thing that she's experiencing. But at the end of the day, she comes from her social stability. She comes from the stable world that she used to have, and she does have it inside of her. We all do. So just to sort of not investigate, but to try to look at that as it's a stable woman with a beautiful family, with a beautiful, you know, life around her. So where is that beauty comes from, right? And then we engage them back. I have one other idea. With this person, they need that we share their environment
and the way they live in their environment. And they need that we support the proudness. They have to be proud of themselves, and we have to support that. So I give you some examples. As a psychologist, I think I shared that story once. I met with cultivators, you know, guys who work in the, yeah. Yeah. So I went one night to meet with them in a barn. It was very cold. It was it was freezing, but we stayed all the night just talking together, and of what they do with the mechanic, with the cars, with everything. So I was immersed in their world, and they were sharing with a lot of proudness this word with me. This was therapeutic, and I did that many times in many different situations. Yeah. Yeah. Тобто тут також в плані от їх світу, так, внутрішнього, загального, соціального, треба мати до уваги брати те, що у людини є свій світ. Він був, він буде і є. Але коли ми заходимо до того світу, нам треба заходити як гості, так, заходити в тому плані, що вони розповідають нам, вони нам діляться, діляться тим світом, і вони пишаються цим. Тобто, на прикладі, у нього були роботи з фермерами, так, і при такій терапевтичній, для нього терапевтичній, тобто він розуміє, що це терапія, але так не виглядає ця терапія. Він приходив до них у їх середовище, там десь хлів, там десь, і вони просто показували, де вони існують, де вони, що вони роблять, і вони це робили з гідністю, з чемністю дійсно, і з повагою, як до себе, так і до нього, але от ці моменти такого емоційного ще знову, ну, як ми ділимося, так, емоціями, це також дуже важливо. І ми заходимо в той простір делікатно, ми вивчаємо, спостерігаємо за тим простором і вже, якби, ну, прогнозуємо стиль, так, стилістику роботи подальшої. Thank you, Charles. I think that when a volunteer or social worker or psychologist or clinician interests himself or herself to somebody else, this all the time, this is something that is good for that person. You know, when you see that you have in front of you a person with interest of what you do, what you think, your house, your habits. So it's something that it's good in itself. And sometimes we just have to do that to interest ourselves to somebody else. Yeah. Це ну, істина існування, так? Тобто зацікавленість як і в людині, так і в його або її оточенні і житті. І ця зацікавленість, котра не штучна дійсно, тому що от ви повинні туди зайти, а щира зацікавленість людиною, її світоглядом, її світом, це дуже важливо, ну, це дійсно, це з чого ми починаємо, допомагати людині. Thank you, Charles. We got a question from Людмила. Людочка, ви вибачте, я так, ну, не бачила, що питання є. Да, извини. Я просто как раз дополнить по поводу того, что Ирина сказала. Вот тоже был случай как раз с тем, что женщине другого поколения нужна была помощь, и то, что сейчас идет речь о том, что предложить им помощь, они зачастую не знают, чем им можно помочь. То есть, когда ты спрашиваешь, чем вам помочь, они говорят, мне бы таблеточку какую-нибудь.
И ты не знаешь, очень сложно пояснить, что ваша проблема, она не физиологическая. То есть вам не нужно выпить успокоительное, чтобы успокоиться, вам нужно в себе разобраться. И к вопросу о групповых занятиях. Одно дело, если они помогут именно найти вот эти вот точки по документам, чтобы какие-то подать документы на обмен, на розыск, это одно. Другое, если ей хотят помочь психологически, то придется, скорее всего, провести работу и объяснить, что это и зачем это надо. И опять же, если есть якась порада, как это робить, потому что, если честно, я считаю, что у меня не до конца получилось. Насколько смогла, я объяснила женщине, что такое психологическая поддержка и зачем оно ей нужно. Насправді, так, пробачте, я Просто згодна. обратите внимание на этот нюанс. Я теж зараз сиділа, якраз про це паралельно думала, про те, що зазвичай старші люди кажуть: ой, та мені нічого не треба, та я тут цей той, ото тільки так, дійсно, ліки там привезіть або ще щось таке, хіба вони дійсно, у них немає взагалі, тобто якщо у нашого покоління складно з культурою психотерапії, то старше покоління в принципі її не сприймає. І справа в тому, що у Азова дуже сильна патронатна служба. Там в чаті написала людина про те, що у них є якась групова терапія, виявляється, я не стикалася раніше з цим, але вони знають про те, що потрібно для обміну, і ця робота ведеться з цими родинами. Але, тобто, у них не буде якогось корисного обміну інформацією, скоріше за все, ну хіба що вони поділяться, що діти там передавали з полону, там якимись уривками. Але це не буде про підтримку, можливо. І от як цій людині допомогти, якщо вона відмовляється, бо не знає, що їй потрібно. Тобто, от, можливо, якось в такому ключі вже це буде якась порада. Дякую, до речі, Людмила. Так. Going back right into psychological culture, that's what it is, emotional intelligence. This generation, older generation, they don't necessarily understand what it is that you mean under support, under, mental health and whatnot, and just they don't understand. And if anything, following the second question, or I can't remember what is it, the first one, do you think you need help, or how can we help? They would ask, and they would just say a pill, something, therapeutical in terms of physiology, rather than yes, right, sure, medical, right. And Ludmila, on her side, she tries to explain as much as she can, as much as she can articulate, both physically and emotionally, the necessity, right, of a mental capacities and mental support. Sometimes not, but and then Irina, she mentioned the same thing, like this is a stumbling block, right? So is there a specific way, or I don't know, like a little guidance that we can use? And of course, it's up to that person. We cannot just, sort of take them and just demand. No, we can't. We have the answer to that is respect. We have to respect. We have to take the person as she is, with the capacity of being aware of the emotions or not. And if this person with his culture is not her world, she or he never was prepared or trained to be aware of the emotions and to talk of them, we just respect that. We don't insist. We don't try to have them learn that. It's impossible. We call that psychological insight. You have it or you don't. If you don't, the professional has to adapt to that. It's not something that we can force. It's not something for which we have to judge.
we have to take it as it is But that, and work with that. Right, but that same, I will translate, зараз я перекладу, вибачте. That is exactly what you did with the agricultural, right? with the Yes. farmers, the cultivators. That's it. There was That's it. not a single word said, or, you know, the way you were physically, or how you presented yourself, that would make them or associate them with something they're not really either aware of, or they might not necessarily care about it. You chose a different path. You chose a different way to become integrated with the respect, with the interest to what they do, where they come from. You gave them a flow. Same reminds me of when you spoke of the police. Remember the police that you when you work with the police, and then in the beginning, for this very short, Yes. long period of time, they're the one telling you what to do. They're the one giving you this, you know, well, we That's have to sort of, you know, let's go have a breakfast or something. We need to evaluate That's you. it. And you That's go it. with it and you submit to that. But you Yeah. know in the back of your mind that the more time they're giving you, there's already a connection. So don't stress that, but No. be there, be present, be and as submissive as you can. Yes, I have a story about something else like that. I'll just translate Oh, it. yes, Yeah, sure. just one second. Тобто, бачите, так, дійсно, це факт, і це не зважаючи, знову ж таки, повторююся, на історичні, якби, так, тобто по світу, в принципі, це покоління, вони не зовсім навчені, як мінімум. Але, знову ж таки, повертаємося до чого, з чого ми почали наші семінари: повага і терпимість. І розумієте, тобто, чому він приклад з фермером? Він не вів себе як терапевт, він не вів себе як, тобто для людини, для котрої ця матерія неізвісна, десь навіть може її відштовхнути, оці слова, чи навіть там формулювання речень. Ми заходимо туди, наше завдання з повагою, з терпимістю зайти у простір. І це так, це трошки креативно, не креативно, але це вже залежить від ваших внутрішніх здібностей, так, соціалізації. При розумінні поваги світу, в якому знаходиться людина. І навіть, якщо ви пам'ятаєте історії Жилса при роботі з поліцейськими, так? Коли вони йому казали, що тобі тут треба робити, коли вони йому казали, давай підемо на обід, ми тебе повинні там евалюацію якусь зробити. І він якби підпорядковується тому. Тобто ти розумієш, що чим більше ти проводиш там часу, з повагою, з тим, що ти не нав'яжуєш себе, але твоє завдання інтегруватися в їх світ, тобто при тому, що вони дають тобі це. І будь-який контакт, тобто тут треба вже розуміти людину і її характер, її темперамент. І вже отак дуже, як зміяч, я не знаю, як це сказати метафорою, підлаштовуватися. І створювати оцю емоційну атмосферу там, де рано чи пізно ви знаєте, що це піде. Дякую. Yes, Jules. Yes. So I have a story that explain this. Many years ago, I had a student in my class. And I was just starting teaching. So I had this student, and I learned just at the end of the session that he was a police officer. And with time, we kept in touch because he became a commander, and he grew up in the hierarchy. And once that was maybe something like 15 years later, he asked me to be an expert in court in a case, in the case court. So I went, I did my job and all this. Later, I was writing a novel, and I need somebody inside the police to understand better how they. So
all this brought me to meet with him as it house. So translate that, I will continue after. Sorry, пробачте. Це приклад з його життя. Був студент у нього давно, там років 20 десь тому. І тільки після, на останньому курсі навчання Жилс зрозумів, дізнався, що студент паралельно ще і поліцейський. І проходить там 15 років, цей студент поліцейський, він пішов, так, достатньо стабільно вверх по ієрархії, так, кар'єрі. І потім через 15 років цей студент запрошує Жилса бути експертом на судовій справі. Тобто у суді, розумієте. Це все сталося, все добре. Потім через деякий час Жилс працював над певною роботою, в котрій потребував експертної оцінки з поліції. І він вийшов на нього, знову ж таки, на свого студента, і вони зустрілися вдома у цього студента і вже там, командного поліцейського. Є час. Okay, so now I was the one who need information. So this guy, and his first name is the same as mine, Jill. So we were two Jill. Yeah. He brought me, and at that time he was almost the director of the Montreal police, which is 5,000 policemen. You know, it's huge, it's huge. So he was at the top. He brought me everywhere, in the units where the police officers work, in the cars, in the cells, and he brought me to the office of his boss. And in that office, you have private apartments, because if you have a huge problem, you have the shower, the toilet, the kitchen, you have everything. So it's like a bunker. He brought me everywhere. And then we met at home. And you can say that, I will continue after. Так, трошки я заплуталася. Тобто вони зустрілися не вдома одразу, зустрілися на частині, поліцейській частині. І на той час вже оця людина, він був вже майже заступником директора Монреалівської поліції. Тобто 5 тисяч у нього в підпорядженні людей. І от вони пройшлися по частині, і він показав йому все, там, починаючи з ув'язнення, тобто весь комплекс. І навіть у них там так побудовано, якщо якісь такі кризові якісь ситуації є, то там є такого роду, як, нібито як квартира з кухнею, там, з душем, зі всім. І після цього вони вже пішли додому, безпосередньо вже до його дому. Так, yes. Okay. So at home with him, he said, I will show you two things. First, my best friend. And my best friend is my gun. So he opened a case and take off his gun and took off all the balls in that gun and explained me how it works. And what he did, he took one ball, and I have to show you have the ball, and if you cut the head of the ball, and you use that ball to hit somebody, the body will blow up, just because. Yeah, you cut the top of the ball, then when it will get in, it will explode everything. So he explained, and he prepared a ball for me, and he gave it to me. I have it in my office. So that that was the first thing. What do you have in your office? You should have cultivated crops and bullets and oh my word, yeah. So he brought me to his basement, and in that basement he had a little room in which there were boxes,
and nobody was able to go there. It was secret for him. What was there in these boxes were caps. You know caps? Just caps, right. He had hundreds of caps. He was a collectioner of caps. It was like that. He did not show that to anybody. It was his own private collection. I'll And just because Yeah. then I'll lose the narrative. I'll just translate it just quickly. So, okay. yeah, Так, тобто вони прийшли додому і в такому ж форматі все він показував по дому. Потім каже, що я ой, зараз хвилинку, познайомлю тебе з моїм найкращим другом. Іронічно, це пістолет, його найкращий друг. Він показує йому пістолет, там, як воно все працює. Ну, не прям в практиці, мається на увазі, він розібрав пістолет, там, показав якісь такі, там, всі ці оці ліпші друзі його, от там він там показав, що в нього є. І потім вони спустилися до підвалу, і там була кімната, котру ніхто, це його приватна кімната, не приватна, як це, як сейф от такого типу. І вони зайшли туди, але розумієте, що той сейф, ніхто туди не заходив, це от його, і все. І вони заходять, і там коробки, багато коробок, а в тих коробках здавалося, але колекційні кепки. От він колекціонує кепки, і там 100 за 100 кепок. Є щось. Але, знову ж таки, ці кепки ніхто ніколи не бачив, бо це його секрет, скажімо. Yes. and I ask a question. When did you start collecting the caps? And the answer was, when my son killed himself. And then, Yeah, thank you. І він спитав Жил, коли ви почали збирати кепки? Він каже, тоді, коли мій син поклав на себе руки. and I ask just one question. How were you able to adapt to that? And the answer was, with my caps. I have collected caps since then. Yeah. І потім Жил спитав, як ви впоралися з цим всім? І він сказав, я збирав кепки, кепки мені допомогли впоратися. So after that, each time I was going somewhere, I was bringing back one new cap for him. And the story is my therapy with him was to buy him caps. That was it. So you mean every time you met with him? Each time I travel, I bought a new cap and I went home to give it to him. Пардон, ні. І от звідти Жил кожен раз, коли подорожує, він приносить йому кепку. І оце його така змістовна, тобто його частина терапії. І от така історія. It's beautiful. So this is a situation in which you have somebody who is unable to talk of himself, his emotions, but we found a way that I support him. So we can. This is what we have to do with these people who don't talk of themselves. We can do something else to make them understand that we do something for them. And this But is did he ever ask you for help? No, No. never. No. Yeah, He was unable. Yeah, unable. But that was the caps helped him. Right. That's it. In this case, it was that. Yeah. Thank you. Тобто, от випадок, припустимо, з людиною, котра не розповідала, так? Він не отримував допомоги ні психологічної, тобто не отримував допомоги після
цього травмуючої події. Але він справився от таким шляхом. І тут, знову ж таки, повага і ну, різні є ситуації. І є у людей свій ресурс, котрий вони можуть використати, незважаючи на доступ до психологічної допомоги. Є люди, котрі без ресурсу, і вони йдуть, ну, в нашому, ну, в будь-яких випадках, як екстремально ми казали про це, як самолікування. Це може бути алкоголь, це може бути і якийсь, ну, побіг, да, від чогось. Ну, але треба, ну, розуміти всесвіт тієї людини. Yeah, that's the thing. It's interesting because due to his work, again, identity, right? Yes. Yes. Correct me if I'm wrong. I might be just now speculating or something, but his collective identity, very demanding, very strong. And of course, Absolutely. his personal identity is a horrible, the worst thing that can happen is to witness your child, to see your child gone. Yeah. But what helps, I mean, if I may, I'm not sure, but the collective identity and the responsibility of the unit of that, which is just his collective identity was supporting a lot for him. Yes, absolutely. Yeah. And talking with you, I think that in his life, collective identity took more place than private identity. Yeah. And this was a way to not feel too much this grief. And you're right. Again, like he chose that, you know, he chose that it was his choice before his personal identity happened. I mean, the personal was, but the family identity, the father identity. He chose that as a duty, as a sacrifice, but which is, this is great, but the horrific loss, це просто, я кажу, що, ну, на випадку, так, все ж таки офіцер поліції і вже по кар'єрі піднімався. І от повертаємося до початку нашої розмови, колективна свідомість, особистість, так, свідомість колективна. Вона йому допомогла, вона йому справа, там дисципліна, там дуже багато обов'язків, ви розумієте. І дійсно його вибір кар'єрний і колективний, він допоміг йому справитися з трагічним, найтрагічнішим, в принципі, ну, дійсно найтрагічніше, що може бути в житті, це загубити дитину. Але от на такій динаміці, бачите, ну, як для прикладу. Yeah, thanks, Joseph. I think we will be letting you go and eat something. Okay, just one last. One last. In my work, I used to give many kinds of objects to my patients. So it's very funny. With kids, I have little animals I give to them. I have magic eggs for kids. I have medals. Do you know what a medal is? It's like something that you can wear. It's representing a saint, or really, it's about religion. A medal. Like, well, how do you spell it? M-E-D-A-L. D-L-E. Medal. Oh, sorry, medal. Right, of course. A medal. Yes, right, that's yes, it. A little, So, yeah. Yes. So, let me find a word. Тобто він зараз каже, що багато дуже, ну так, з його роботи, він багато використовує предметів, тобто там для дітей, припустимо, якісь там цікаві яєчки або медальки, тобто в нього багато в роботі також, ну, не матеріального мається на увазі, а якісь символічні, так, от, об'єкти. It's like symbolic. And for kids, I found my word stuffed toy. You know, a stuffed toy, it's a little,
So for kids like that. So I had my last story. I had one lawyer who was preparing a speech in front of all the lawyers in Canada, in the state, and all the judges. It was huge. She was scary. She was unable to. So I gave her a little stuffed toy that she put on the table when she, everybody was seeing it. It was a joke, but for her, it was reassuring. So that and one medal, these two things help her to give her speech. It was just symbolic, but I give a lot of objects like that the people bring with them and they keep with them. So this is therapeutic without words. Бачите, тобто, That's it. повертаючись до підходу, так, до підходу до людей, котрі не зовсім справляються, не зовсім можуть, розуміють, знають, як розмовляти про себе, про те, що вони відчувають або відчувають взагалі щось. І так, він використовує об'єкти, тобто різного роду символічні, асоціативні, тобто це вже, ну, для прикладу, він працював з юристом такого великого вже, ну, досвіду, рівня, і у неї була ситуація, коли їй треба було виступати, ну, на такому державному майже рівні, судовому, і це, ну, це і так вже стрес. Але в неї був дуже, ну, дуже вона хвилювалася і все, і він просто дав їй, sorry, did you give it to her on a first meeting or during? No, it was, I knew, sometimes I will give something at a first meeting with someone, but it's more when we work and we find a solution, and then I give that as an extra magical thing that they will bring with them. Yeah, sorry, thank you. And in a certain way, it represents the help I give and myself. It's like a transitional object. True, yeah. And it's very, yeah, it's because people like humans, we tend to need signs, like something material that we can, that we can feel. Yes, absolutely. І от він, у них була, тобто історія терапії була, але от коли оця подія відбувалася, дуже вона хвилювалася і не могла навіть там, ну, хвилювалася. І він їй дав м'яку іграшку і медальку. Ну, це вже такі елементи їх внутрішнього, знаєте, стану терапії, і, тобто, чому він це дав, це не важливо. Важливо, що ця транзакція також відбувалася між ним, як він їй допоміг або допомагає. У неї щось символічне є. І, ну, ви розумієте, якби по психології і асоціативних моментах, символічних, об'єкти також можна застосовувати для того, щоб от людині допомогти справитися зі своїм станом, але, ну, може, не зовсім вербально. Не через вербальні, скажімо, терапію. I think I got it, yeah. Thank you, Joss. We will be leaving you. Since, yeah, we already extended and abused our blessings, if I may. Okay, I have work to do, and the minute I am in a plane to you, right? The minute you're on a plane, we're calling it a victory day, regardless to what is happening. No. That's it. That's our. Thank you so much. Дякую, любі друзі. Так, ми будемо відпускати вже Жилсу до вечері чи до, ну, вже сніданок вже там. Але чекаємо його у повітрі і на нашій землі. Дякую. Ви готуйте, будь ласка, питання. Ще не готуйте, ви пишіть в групу, я йому на письмо і в такому ж форматі. Так що всім дякую, всі тримаємося, все супер. Ну, супер, тому що ми разом. І тільки так. Дякуємо за терпімість, як ми завжди кажемо.
Yeah, I'm just saying that thank you for your patience. It's our, Thank you. it's, yeah. Thank you. Thank you. And okay, thank you. And if you have questions, you write me, but I have two things to write. Mhm. I have two things to write. The first one, military preparation. The second one is my last email. I have to write on that. Absolutely. And did you see my sheets of music? I did not no, I don't think I received it. Yeah, new music, because I have No, two no, no. musicians now. My last email, I sent you a picture. You. No, no, what happens? That's my Gmail. Ah. Okay, I'll try it. So I'll find it. you will find it. Yeah. I'm sorry, pardon. Okay, so I say bye-bye. I say Yeah. bye-bye to everybody. Yeah. So I write and we keep in touch. Okay? Yes, absolutely. Bye. Forever. Bye. До побачення.